bismillah. Kaman teku gaba ɗaya unguwa cika da ruwa. Nan fa jama'a fa ku fa duba fa kar ku ɗauka wasa, wallahi ruwa ne ya cika unguwa gaba ɗaya. Nan Abuja road wajen gidan wani dattijo wani dattijo baban bawa, Yola, around Yola road, stream ɗin Abuja road ta arewa. Wallahi ruwa ne gaba ɗaya unguwa gaba ɗaya. Wannan mutanen gaba ɗaya suna cikin wani hali. Yan uwa jama'a mu taya su da addu'a, ubangiji Allah ya fita su, Allah shi ya rayuwa. Amma akwai matuƙar hatsari sosai. Wallahi jama'a kuna ganin wannan abun ya wuce ba. Nan jama'a cikin ruwa ake sosai. Yana wucewa ruwa ne ga shi nan ga jama'a nan fa cikin ɗaki ma nan muke cikin ɗaki ne amma kalli gurin ta zama float. Yana raguwa. We hear float. We are seeing, I'm witnessing float with my eye. Now my guys, look at it. Look at water. It's water. See the culverts. Look at it. There's no Culverts culvert. are already full. It has No way for the water to pass. Nothing. We need government assistance. Look at it. See houses. This is water. It's water. Please, Muslim brothers, Christian brothers, guys, please prayer. God should save us in this what we are seeing. It's rain, really. It's rain that is coming up from up, as usual, really. We need your prayer support, please. I'm very close to prayer hour, Maghrib hour. Very close to Maghrib hour. It's rain. It's rainway. It's real. It's not to tell you. There's no story. It's a real. Please. Look at how children are crying. This is the volume of children crying, sounding, even sound. We need support of prayer, guys. Please. Yes, please. Yes. I'm Haruna Mustafa. I'm familiar with Saidu, Abdul Rahman, Umar. They're all here. Yeah. Alhamdulillah. Allah mun gode maka. We are witnessing for long, and I've witnessed, with my naked eye. I've seen this water, like a people flew carrying